Hi, welcome to my channel. Today it's gonna be a very interesting lesson for you. අද අපේ lesson එක සාමාන්‍යයෙන් car එකක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ drive එකකදී ඔයා use කරන phrases ගැන. I thought of doing this lesson because it contains a lot of phrasal verbs. Okay, phrasal verbs are a vital part when it comes to spoken as well as written English. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ lesson එකේදී ගොඩක් phrasal verbs උත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So that's why I chose this lesson. So let's move on to the lesson. So, when you're about to start a drive, the first thing you have to do is you have to take the key out of your pocket. Take the key out of the pocket. Take out the key. මෙතනින් එන්නේ take the key out. So this is a phrasal verb. Take out කියන්නේ phrasal verb එක. You can say take the key out. Take the key out of the pocket. මේක phrasal verb එක. And the next thing is you have to unlock the door. Door එක lock එකක් කරනවට අපි කියන්නේ unlock the door. Then you open the door and get in the car. You have to get in the car. Get in කියලා කියන්නේ phrasal verb එක. Get in මොන හරි වාහනයකට නගිනවා නම් අපි කියන්නේ car එකකට නගිනවා නම් අපි කියන්නේ get in the car කියලා. And then you start the car and you release the handbrake. Release the handbrake or take off the handbrake. Take off එහෙම නැත්නම් release කියන එක තමයි අපි handbrake එකට use කරන phrasal verb එක. එහෙම නැත්නම් word එක. ඒ වගේම තමයි radio එක. radio එක දානවට අපි කියන්නේ turn on the radio. Turn on කියන්නේ phrasal verb එක. Turn on the radio. ඒ වගේ මේකේ opposite එකට ගියොත් off කරනකොට අපි කියන්නේ turn off the AC. Turn off the AC. ඒ කියන්නේ AC එක off කරනවා. Turn off the AC. ඒ වගේම you can say turn off the radio. radio එක off කරනවට කියන්නේ turn off. එතකොට turn off, turn down කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අපි නිවනවට එහෙම නැත්නම් අපි off කරනවට කියන phrasal verbs. So the next one is if somebody is driving too fast and you want him to make it slower, you can say slow down. Slow down. Slow down කියලා කියන්නේ හෙමින් යන්න කියන එක. And then the opposite of that. That is speed up. Speed up. And if somebody is driving too slow and you are in a hurry, you can say speed up a little. Speed up කියලා කියන්නේ චුට්ටක් හයියෙන් යන්න කියන එක. එතකොට slow down කියලා කියන්නේ හෙමින් යන්න කියන්න. Speed up කියලා කියන්නේ තව ටිකක් වේගය වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් හයියෙන් යන්න කියන එකට තමයි මේ phrasal verbs දෙක use කරන්නේ. So the next one is talking about the speed. කොහොමද යන speed එක ගැන කියන්නේ? මේකට අපි use කරන verb එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි do. Simply අපි කියන්නේ do. Do. We are doing about 40 km/h. ඒ කියන්නේ we are doing about 40 kilometers per hour. මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ we are doing about. We are doing about. අපි use කරන phrase එක තමයි we are doing about. එහෙම නැත්නම් I am doing about. ඒකෙන් තමයි අපි වේගය කියන්නේ. මේ phrase එක තමයි අපි use කරන්නේ. And the next one is how to give the directions. කොහොමද එළවගෙන යන කෙනෙක්ට directions හරියට දෙන්නේ? මෙන්න මේකට use කරන phrases ටිකක් තියෙනවා. There are certain phrases which you can use for this purpose. Those are you can say take the first right. ඒ කියන්නේ මුලින්ම දකුණු පැත්තට හරවන්න තියෙන තැනින් හරවන්න. Take the first right. Take the second left. ඒ කියන්නේ දෙවනියට වම් පැත්තට තියෙන තැනින් හරවන්න. Take the second left. එහෙම නැත්නම් කෙලින් යන්න කියලා කියන්න ඕන නම් කෙලින්ම යන්න කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් phrase එක තමයි go straight ahead. Go straight ahead. ඒ කියන්නේ කෙලින් යන්න කියන්නේ go straight ahead. ඉස්සරහට කෙලින් යන්න. Go straight ahead. එන්න මේව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් directions දෙන්න use කරන්නේ. Before a long drive, it's better to check the tire pressure. මේකෙන් කියන්නේ long drive එකකට කලින් මොකද්ද long drive කියලා කියන්නේ? Long drive එකට කලින් tires සාමාන්‍යයෙන් tires වල condition එක අපි check කරන්න ඕනේ. එතකොට long drive එකක් කියන්නේ දිග ගමනක්. දිග ගමනකට අපි සාමාන්‍යයෙන් when it is related to vehicles we say long drive. Or if it's a short journey we can say short drive. And there's another thing. It's a good practice to have a look on the rear view mirror as well as the side mirrors for the vehicles coming behind. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ rear view mirror එකයි side mirrors එකයි බලන්න. මොකද්ද rear view mirror කියලා කියන්නේ? rear view mirror කියලා කියන්නේ වාහනේ ඉස්සරහා තියෙන
පොඩි mirror එකට අපි කියන්නේ rear view mirror. Okay? උඩ තියෙන පොඩි mirror එකට අපි කියන word එක තමයි rear view mirror. And the other two are the side mirrors. ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි කොහොමද අපි කියන්නේ අපි traffic එකේ හිර වෙලයි කියලා. During peak hours you may get stuck in traffic. එතකොට I'm stuck in traffic. මෙන්න මේක අපි use කරන්නේ traffic එක හිර වෙලා ඉන්නවයි කියන එකට. We say I'm stuck in traffic. Are you stuck in traffic? මෙන්න මේ විදියට අහන්න පුළුවන්. Stuck in traffic කියලා කියන්නේ traffic එකේ හිර වෙලා කියන එක. And the next one is when it comes to brake pedals. What are the phrases we have to use? මොනවාද අපි phrases එහෙම නැත්නම් phrasal verbs brake pedals පාගනවට කියන්නේ. මෙන්න මේකට use කරන word එක තමයි එහෙම නැත්නම් phrasal verb එක තමයි step on. Step on. You can say step on. ඒ වගේම you can say pump the brake. Pump the brake කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Step on the brake කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් word එකක් තියෙනවා you can say apply the brakes. Apply the brakes gently when skidding. ඒ කියන්නේ gently brakes පාගන්න කියන එක. Apply the brakes. එතකොට apply the brakes කියලාත් කියනවා. Step on the brake කියලාත් කියනවා. Pump the brake කියලාත් කියනවා. මෙන්න මේවා තමයි අපි brakes වලට use කරන phrasal verbs. And the other one is you can say look out, road is slippery. මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ look out. Look out කියන එකත් තව phrasal verb එකක්. It's another phrasal verb. Look out කියලා කියන්නේ බලාගෙන. බලාගෙන. පාර ලිස්සනවා බලාගෙන. The road is slippery. ඒ කියන්නේ පාර ලිස්සනවා බලාගෙන. Look out. Another phrasal verb. So once you are done with your drive, you stop the car, turn off the car, you take off your seat belt. Take off your seat belt. Take off කියලා කියන්නේ another phrasal verb. Take off the seat belt. Seat belt එක ගලවනවාට කියන්නේ take off the seat belt. And then you get out of the car. Get out of the car. Get out. Get out is another phrasal verb. අපි මොන හරි වාහනයකට නගිනවට මං කියන්නේ get in the car. එතකොට කාර් එකෙන් බහිනවට කියන්නේ get out of the car. Get out of the car. So these are the phrases relating to cars I want to share with you all. I think that this lesson will be really useful because frequently you will have to deal with your cars or deal with your drives. So those kind of instances you can have the use of these phrases. So hope you guys like this video and will enjoy this video. If you did so, please like us, subscribe us, and don't forget to comment us in the comment section below. And see you all with another interesting lesson like this in the next day. Have a great day. Bye bye.